Vivimos en un mundo donde la percepción lo es todo. No basta con ser talentoso, amable o competente. El verdadero poder está en cómo el mundo te percibe, en la hula que digas incluso antes de hablar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio construye una imagen, y esa imagen puede colocar en la categoría de lo valioso o de lo prescindible. Ser visto como un LUJO no significa ser arrogante, sino reconocer tu propio valor, cuidar tu energía y proyectar una presencia que inspira respeto, deseo y admiración. Significa comprender las leyes invisibles de la psicología humana y usarlas con inteligencia para que tu esencia no se diluya entre las multitudes. Porque cuando tú mismo te tratas como una prioridad, el mundo aprende a hacerlo también. Esta es una invitación a transformar tu mentalidad, a dejar de buscar aprobación y a empezar a generar atracción. A dominar las estrategias que hacen que los demás te perciban no como una opción más, sino como algo excepcional, único y digno de aspirar. Aquí comienza el arte de convertir tu presencia en un símbolo de poder silencioso y elegancia emocional. La forma en que te percibes a ti mismo determina, en gran medida, como el mundo te percibe. La autopercepción no es simplemente una opinión personal, es el reflejo de tus creencias más profundas sobre quién eres y lo que mereces. Si dentro de ti hay dudas, inseguridades o una sensación de insuficiencia, inevitablemente esas grietas internas se proyectan hacia afuera. Las personas no solo captan tus palabras, sino también tu energía, tu postura, tu tono, y la seguridad, o la falta de ella que emanas en cada interacción. Por eso, el primer paso para ser visto como un LUJO es convertirte en algo en que se percibe a sí mismo como valioso, necesario y digno de admiración. No desde la soberbia, sino desde la conciencia clara de tu propio poder interno. Cuando te ves como algo valioso, cambian tus límites. Y no aceptas cualquier trato, no buscas desesperadamente agradar, ni mendigas atención o reconocimiento. Comienzas a estándares más altos, y con ello, obligas a los demás a elevar su forma de relacionarse contigo. Las personas que saben cuánto valen no corren detrás de nadie. Atraen, porque su energía comunica firmeza y autoconfianza. Esa seguridad se vuelve magnética. La gente lo percibe incluso antes de que hables. Es un lenguaje silencioso, pero poderoso, que dice, yo no necesito ser elegido, yo elijo. Kunst, yo una autopercepción sólida, requiere un trabajo constante de autoconocimiento. Implica reconocer tus fortalezas y tus debilidades sin juzgar, aceptar tus sombras sin permitir que te definan, y cultivar una narrativa interna basada en respeto propio. No se trata de fingir perfección, sino de aceptar tu autenticidad como tu mayor fortaleza. Cuando logras esto, tu autoestima deja de depender del entorno. Las críticas no te derrumban, y los elogios no te deslumbran, porque tu valor ya no fluctúa con la opinión ajena. El error más común es esperar a que los demás validen nuestro valor antes de creer en él. Pero la percepción externa es un espejo del diálogo interno. Si tú no te tratas con dignidad, nadie más lo hará. Si tú mismo te percibes como una opción, así te verán los demás. Por eso, debes comenzar a actuar como alguien que se respeta profundamente. Eso se traduce en tu forma de hablar, de vestir, de caminar, de mirar. No se trata de apariencia superficial, sino de coherencia entre lo que sientes,
Piensas y proyectas. La coherencia genera respeto. La incoherencia genera duda. Quin si pers. Ab como un LUJO entiende que su tiempo, y su energía son recursos limitados y valiosos. No se ofrece fácilmente. No se desgasta en lo que no le aporta. No se queda donde no hay reciprocidad. Esa actitud no solo eleva su valor ante los demás, sino que también refuerza su sentido de identidad. Cada no que pronuncia con firmeza es una declaración de amor propio. Cada vez que elige su paz sobre la aceptación ajena, reafirma su estatus interno. La autopercepción también tiene un componente emocional. Creer en uno mismo no siempre es natural. Muchas veces es una decisión consciente que se renueva cada día. Hay momentos de duda, comparaciones, críticas o fracasos que amenazan con debilitar la confianza. Pero quien aspira a ser visto como un LUJO aprende a gestionar esas emociones, no a negarlas. Aprende a reinterpretar el miedo como una señal de crecimiento, y el error como parte del camino. Esa madurez emocional fortalece la autopercepción porque demuestra dominio interior. La clave está en comprender que el valor no se demuestra, se irradia, no se impone, se transmite, no proviene del reconocimiento externo, sino de la convicción interna. Cada pensamiento que tienes sobre ti mismo moldea la manera en que el mundo te responderá. Por eso, cuando tu diálogo interno cambia de no soy suficiente a soy digno de lo mejor, tu alrededor comienza a alinearse con esa creencia. Y sin dar cuenta, empiezas a moverte por la vida con una presencia que inspira respeto y admiración, simplemente porque no necesitas probar nada a nadie. El control consciente de la imagen es el arte de dirigir la forma en que los demás te perciben sin perder autenticidad. No se trata de fingir ni de yo una fachada vacía, sino de entender que cada detalle que muestras comunica algo sobre ti, incluso cuando no hablas. Tu imagen no solo está compuesta por la apariencia física, sino también por tu lenguaje corporal, tu tono de voz, tus expresiones faciales, tus decisiones y tu actitud ante las circunstancias. Cada elemento proyecta una historia, y si no la escribes tú con intención, otros la interpretarán por ti. Quien desea ser visto como un LUJO debe aprender a convertirse en el otro, consciente de esa narrativa visual, emocional y simbólica. El error más común es dejar que la imagen sea el resultado del azar o de los estados de ánimo. Un día te muestras seguro, otro día inseguro. Un momento transmites claridad, al siguiente confusión. La inconsistencia genera incertidumbre, y la incertidumbre disminuye el valor percibido. Las personas que proyectan una imagen poderosa son los que han decidido mantener coherencia entre lo que son y lo que muestran. Han comprendido que el control no significa represión, sino acción. Cada gesto, cada palabra, cada silencio responde a una intención clara, refuerza la percepción de valor y confianza. Controla tu imagen requiere autoconciencia profunda. Debes observar cómo te comportas en diferentes contextos y qué señales transmites, incluso de forma inconsciente. La postura, la forma en que miras, cómo escuchas, cómo reaccionas ante la presión o el conflicto. Todo eso comunica más que tus palabras. La gente recuerda más cómo la hiciste sentir que lo que dijiste, y la forma en que te presentas define esa emoción. Por eso, cultivar una imagen de LUJO implica también controlar las emociones que proyectas, mostrar serenidad en lugar de ansiedad,
certeza en lugar de duda, elegancia emocional en lugar de dramatismo. Tu imagen también se construye a través de tus elecciones. Lo que vistes, lo que publicas, lo que compartes, las personas con los que te rodeas y los lugares donde decides estar hablan de ti, antes de que abras la boca. Cada elección crea una narrativa simbólica. Si deseas ser percibido como alguien de valor excepcional, debes elegir con intención, no por impulso. No se trata de buscar aprobación, sino de comunicar propósito. Una persona que sabe lo que representa no se dispersa, no actúa para encajar, actúa para destacar desde la autenticidad. El control consciente de la imagen requiere una estrategia emocional y psicológica. No basta con ver bien, hay que sentirse en coherencia con lo que se proyecta. La confianza genuina no se puede imitar, porque el cuerpo y la voz traicionan la inseguridad. Por eso, el trabajo interior es tan importante como el exterior. Cuidar tu mente, tus pensamientos y tu autodiálogo es parte esencial del control de imagen. Un pensamiento negativo recurrente puede sabotar tu postura o tu tono de voz, mientras que una convicción firme de tu valor puede transformar la manera en que entras en una habitación. Quien domina su imagen no se deja arrastrar por la necesidad de aprobación ni por las opiniones externas. Sabe cuando habla y cuando el silencio es más poderoso. Entiende que la elegancia está en la sobriedad, en la precisión, en el autocontrol. Un gesto medido tiene más impacto que una explosión emocional. Una mirada firme y una voz cómoda transmiten más autoridad que 1000 palabras. La percepción de LUJO nace de la estabilidad, ad emotional y de la coherencia visual. También es esencial comprender que el control consciente no es una máscara, sino una manifestación dirigida de tu mejor versión. No estás fingiendo, estás eligiendo qué aspectos de ti mostrar al mundo para que tu presencia tenga impacto y claridad. No todos merecen acceso a todas tus copas, y es misterio selectivo aumenta tu valor percibido. La exclusividad no se grita, se insinúa. La gente no necesita saber todo sobre ti para admirar. Solo necesita sentir que hay algo auténtico, consistente y cuidadosamente cultivado detrás de tu imagen. Cuando logras este nivel de conciencia, tu presencia comienza a comunicar sin esfuerzo. No necesitas explicar, justificar ni persuadir. Tu imagen, gestionada con intención y coherencia, se convierte en una extensión natural de tu identidad interior. Y entonces, la forma en que los demás te ven dejó de ser un accidente para convertirse en una obra de arte psicológica creada por ti. La comunicación con propósito es la habilidad de utilizar las palabras, los gestos y el silencio como herramientas de influencia consciente. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con intención. En un mundo donde todos compiten por ser escuchados, la diferencia no la marca quien más dice, sino quien comunica con claridad, seguridad y dirección. Cada vez que hablas, proyectas tu nivel de confianza, tu visión y tu valor. Por eso, aprender a comunicar con propósito es esencial si deseas ser percibido como alguien que representa excelencia, liderazgo y sofisticación. Las personas que dominan este arte no se expresan por impulso. Cada palabra que pronuncian construye, persuade o inspira. Comunicar con propósito comienza con la conciencia de que todo mensaje tiene un impacto emocional. Las palabras no solo transmiten información,
sino también sensations. Un tono firme genera seguridad, un ritmo posado transmite control, y un silencio bien colocado comunica poder. El lenguaje no verbal refuerza o destruye lo que dices. Por eso, dominar la comunicación no es memorizar frases, sino alinear tu mente, tu cuerpo y tu voz con el mensaje que deseas proyectar. Cuando hay coherencia entre lo que sientes y lo que expresas, tu comunicación se vuelve magnética, imposible de ignorar. Las personas que se comunican con propósito no buscan convencer, sino conectar. Entienden que la persuasión genuina nace de la empatía, no de la imposición. Escuchan con atención, observan los gestos del otro, detectan las emociones ocultas detrás de las palabras. Esa capacidad de leer el entorno les permite responder con precisión y elegancia. En lugar de reaccionar, eligen cómo actuar. Esta conciencia del momento, combinada con el control emocional, convierte cada interacción en una oportunidad para fortalecer su imagen de autoridad y respeto. Una comunicación poderosa no necesita volumen, sino presencia. El propósito de peso, a tus palabras, y coherencia, a tus silencios. Cuando hablas desde la claridad de tus valores, y tu visión, los demás lo siguen. No hay duda ni titubeo, solo certeza. Esa certeza es la que hace que tus palabras se conviertan en guía para otros. Las personas confían en quienes transmiten seguridad, y esa seguridad no proviene de saberlo todo, sino de estar alineado con lo que se dice. Por eso, hablar con propósito no significa tener respuestas perfectas, sino tener una intención clara detrás de cada respuesta. La comunicación con propósito también implica elegir tus batallas verbales. No todo merece tu energía. No todas las opiniones merecen respuesta. Saber cuando habla y cuando calla es una de las formas más altas de inteligencia comunicativa. El silencio, bien utilizado, puede imponer más respeto que un discurso largo. Una mirada que transmite firmeza, una pausa en el momento justo o una frase breve y precisa pueden tener más impacto que mil explicaciones. La economía de palabras es una herramienta de poder, porque demuestra control y confianza. Cada vez que hablas, moldeas tu reputación. Tus palabras se convierten en una extensión de tu identidad. Por eso, quienes buscan ser vistos como un LUJO cuidan lo que dicen con la misma precisión con la que cuidan su imagen. Evitan el exceso, el dramatismo, la queja o el juicio. En su lugar, eligen expresarse con calma, claridad y elegancia. Usan el lenguaje para elevar, no para impresionar. Y es precisamente esa contención la que genera admiración. El propósito en la comunicación también significa ser consciente del efecto que produces. Una palabra puede abrir puertas o cerrarlas, puede inspirar confianza o despertar duda. Hablar con propósito requiere pensar antes de hablar, escuchar antes de responder y observar antes de juzgar. Es actuar desde la intención, no desde la reacción. Cada conversación es una oportunidad para construir autoridad emocional y dejar una impresión duradera. La comunicación no se limita al discurso, es una presencia constante. Tus gestos, tu tono, tus silencios y tus miradas también comunican. Por eso, el propósito debe impregnar cada aspecto de tu expresión. La elegancia comunicativa no consiste en adornar las palabras, sino en usarlas con precisión quirúrgica. Quien domina este arte no solo es escuchado, sino recordado, y es en esa memoria emocional donde reside la verdadera influencia.
La gestión emocional estratégica es la habilidad de dirigir tus emotions con inteligencia para que trabajen a tu favor en lugar de sabotar. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de entenderlo, canalizarlo y transformarlo en una herramienta de poder interior. Las emotions son energía pura. Si no los controlas, te controlan. Si no los comprendes, te dominan. Quien desea ser percibido como un LUJO, como alguien que irradia equilibrio y seguridad, debe aprender a dominar su mundo emocional con la misma precisión con la que un artista domina su pincel. Cada emoción tiene un mensaje, una cosa y una función, y cuando aprendes a leerlas sin dejar arrastrar por ellas, alcanzas un nivel de autoridad personal que se percibe en cada gesto y en cada palabra. El control emocional no significa frialdad ni distancia. Significa tener la capacidad de mantener la calma en medio del caos, de responder en lugar de reaccionar. La mayoría de las personas actúan desde el impulso, dejando que la rabia, el miedo o la ansiedad dirigen sus decisiones. Esa falta de control reduce su valor percibido, porque proyecta inestabilidad. En cambio, quien sabe mantener la serenidad, incluso bajo presión transmite fortaleza, maduras y dominio interno. Esa tranquilidad, no pasa desapercibida, se siente, se respeta y se admira. Es la marca de las personas que no se quiebran ante las circunstancias, sino que los dirigen con inteligencia emocional. La gestión emocional estratégica implica conocer tus detonantes, reconocer tus patrones de reacción y sustituirlos por respuestas conscientes. Significa observar sin juzgar, identificar a qué emotions se repiten y por qué, y luego decidir cómo quieres actuar. Es un proceso de autoconocimiento profundo, pero también de autodisciplina. No puedes controlar lo que no comprendes, y no puedes cambiar lo que no estás dispuesto a mirar. Por eso, esta habilidad comienza con la introspección y se fortalece con la práctica diaria. Cada vez que eliges mantener la calma en lugar de explotar, cada vez que decides entender antes de reaccionar, estás entrenando tu mente para ser tu aliada, no tu enemiga. Las emotions también son una forma de comunicación no verbal. Cuando entras a una habitación con enojo, tensión o inseguridad, los demás lo perciben aunque no digas una palabra. Tu energía antecede tu presencia. Por eso, aprender a regular tu estado emocional es una forma de controlar la percepción que generas. Si proyectas equilibrio, la gente confía en ti. Si proyectas descontrol, despiertas desconfianza. Las personas emocionalmente estables se convierten en referentes porque transmiten una sensación de seguridad y previsibilidad. Esa estabilidad es magnética, especialmente en un mundo donde la mayoría vive al borde de la reactividad. La gestión emocional estratégica también requiere redefinir la relación con el error y el conflicto. En lugar de verlos como amenazas, debes verlos como oportunidades para demostrar autocontrol. No hay nada más poderoso que mantener la compostura cuando todo pez derrumbas. Esa serenidad en la adversidad es lo que separa a los líderes de los demás. No porque no sienten miedo o frustración, sino porque han aprendido a no dejar que esas emociones tomen el mando. Saben transformarlas en combustible para actuar con claridad. La fuerza emocional no se mide por la ausencia de emotions, sino por la capacidad de mantener la dirección a pesar de ellas. Otra parte esencial de esta estrategia es la empatía consciente. Entender las emotions de los demás sin absorberlas te permite sin perder equilibrio.
No necesitas involucrar emocionalmente para conectar. Necesitas comprender sin identificar. Esa distancia emocional saludable te da perspectiva. Te permite comunicar con precisión y tomar decisions sin interferencias afectivas. Es un tipo de control que no se nota, pero se siente. La gestión emocional estratégica convierte la vulnerabilidad en poder. Cuando aceptas tus emociones sin ser esclavo de ellas, transformas la debilidad en sabiduría. La coma se vuelve tu lenguaje y el autocontrol tu celo. Aprendes a mover en entornos caóticos sin perder tu centro. Y eso te vuelve diferente, confiable y atractivo. Tu serenidad se convierte en una declaración silenciosa de fortaleza interior, una demostración de que tu equilibrio no depende del mundo exterior, sino de la solidez de tu mundo interno. La exclusividad en la energía y el tiempo es el principio que diferencia a quienes viven reacción. Ando ante todo de aquellos que eligen conscientemente donde, cuando y con quien invertir su presencia. Ser visto como un LUJO implica, entender que tu atención es un recurso escaso y valioso, no algo que se reparte indiscriminadamente. Cada minuto, cada conversación, cada interacción consume parte de tu energía vital, y si la entregas sin criterio, terminas agotado, disperso y sin impacto. La exclusividad no se trata de aislamiento, sino de selección. Significa reconocer que no todos los espacios merecen tu presencia. No todas las personas merecen tu acceso, y no todas las oportunidades son realmente para ti. Quien comprende el poder de su energía, deja de buscar cantidad y empieza a priorizar calidad. En lugar de intentar estar en todas partes, se enfoca en estar plenamente en los lugares que lo fortalecen. En lugar de decir, si por miedo a perder algo, aprende a decir no por respeto a sí mismo. Esa decisión consciente aprovecha el tiempo, y la energía crea una percepción de escasez que, en psicología, aumenta automáticamente el valor percibido. Lo que no está siempre disponible se vuelve deseable. Lo que se ofrece sin límites se vuelve común. Así funciona la mente humana, y quien desea proyectar una imagen de LUJO debe comprender y aplicar este principio con inteligencia emocional. Procha tu energía también significa alejar de lo que no te nota. Conversaciones vacías, relaciones que drenan, entornos caóticos o compromisos que solo buscan tu presencia pero no tu valor. Cada vez que eliges priorizar tu bienestar sobre la complacencia, estás enviando un mensaje silencioso al mundo. Mi energía es valiosa. Esa coherencia interna te vuelve más atractivo y respetado, porque demuestra que sabes quién eres y lo que mereces. Las personas que administran su tiempo y su energía con intención no parecen distantes, parecen enfocados, y eso inspira confianza y admiración. La exclusividad también está en la forma de presentar. No necesitas estar disponible todo el tiempo ni responder de inmediato a todo. La inmediatez constante transmite necesidad, mientras que la selectividad comunica poder. Cuando eliges con cuidado tus interacciones y estable sus límites claros, enseñas a los demás a valorar tu presencia. No es arrogancia, es autovalor. Es comprender que la calidad de tu energía define la calidad de tus relaciones, de tus resultados y de tu reputación. Cuando sin medida termina vacío, quien elige dar desde la abundancia interior se vuelve fuente de inspiración y fortaleza. El tiempo es el bien más escaso que posees. No puedes recuperarlo ni multiplicarlo.
Por eso, usarlo sin propósito es uno de los mayores errores que puede cometer una persona que aspira a proyectar grandeza. La gente verdaderamente valiosa no corre detrás del tiempo, lo organiza a su favor, se rodea de personas que aportan crecimiento, de experiencias que construyen, de hábitos que fortalecen. Cada decisión temporal es una inversión. Cada inversión consciente aumenta el valor de la marca personal. Las personas exitosas no son las más ocupadas, sino las más selectivas con sus ocupaciones. La exclusividad energética también tiene una dimensión emocional. Se trata de no exponer a situaciones que te roban la calma o te arrastran a dinámicas de desgaste. Aprendes a reconocer cuando algo interrumpe tu equilibrio y eliges retirar sin culpa. Esa decisión silenciosa de cuidar tu paz te eleva por encima del ruido emocional que domina a muchos. Tu tranquilidad se convierte en un LUJO que pocos poseen y muchos desean. Cuando decides que tu tiempo y tu energía no estarán disponibles para todos, estás comunicando un mensaje poderoso, que tu vida tiene acción, que tus días tienen propósito y que tu atención no se negocia fácilmente. Esa postura no solo te diferencia, sino que te convierte en símbolo de reza y valor en un mundo saturado de exceso y distracción. La exclusividad en la energía y el tiempo no es egoísmo, es sabiduría emocional. Es el arte de reservar para lo que realmente importa y permitir que el silencio, la distancia y la ausencia se conviertan en parte esencial de tu presencia más poderosa. La atracción basada en autenticidad es una fuerza silenciosa que surge cuando dejas de intentar impresionar y comienzas a mostrarte tal como eres, sin adornos ni máscaras. En un mundo donde muchos fingen para ser aceptados, la autenticidad se convierte en un LUJO, un rasgo escoso que despierta admiración y confianza. Las personas auténticas no compiten, no imitan, no se comparan. Su poder radica en su coherencia, en la naturalidad con la que habitan, su identidad sin pedir permiso. Esa integridad entre lo que piensan, sienten y hacen genera una presencia magnética que no necesita ser explicada. La atracción genuina no se fuerza, se irradia, y solo puede emanar de alguien que ha hecho los paces con su esencia. Ser auténtico no significa decir o hacer lo que quieras sin filtros, sino actuar desde la verdad interior, desde la conciencia de quien es y lo que representas. Significa no traicionar para agradar, no reducir para encajar, no cambiar tu esencia por aprobación. Esa firmeza interior crea una energía que atrae naturalmente a quienes vibran en la misma frecuencia, y repel lo que no está alineado con tu valor. La autenticidad se vuelve un filtro natural que limpia tu entorno emocional y profesional, dejando rodado de personas y oportunidades que te reflejen con sinceridad. La atracción basada en autenticidad también implica vulnerabilidad consciente. Mostrar real no es mostrar debilidad, sino humanidad. La perfección distancia, la autenticidad conecta. Cuando te atreves a ser tú mismo sin miedo al juicio, das permiso a los demás para hacer lo mismo. Esa apertura emocional genera confianza profunda, porque la gente percibe cuando algo es genuino. No hay nada más atractivo que alguien que no necesita aparentar. La honestidad emocional es magnética, porque transmite seguridad y coherencia, dos cualidades que escasean en las interacciones modernas. La autenticidad requiere valor porque implica despojar de las copas que has construido para aprovechar del rechazo.
pero en esa desnudez emocional reside tu poder, cuando ya no depends de la aceptación externa, tu energía cambia. Dejas de buscar validación y comienzas a atraer reconocimiento. Las personas se sienten atraídas hacia quienes saben quiénes son, y se mantienen firmes en ello, porque representan una reza. Estabilidad en medio de la inconstancia. La autenticidad es un acto de rebeldía silenciosa contra la superficialidad. Y es acto te eleva a la categoría de alguien memorable. Quien vive desde la autenticidad no necesita estrategias para impresionar. Su coherencia es todo el trabajo. Habla con claridad, actúa con convicción, y se mueve con propósito. La gente lo percibe como alguien seguro, transparente y confiable, no porque lo diga, sino porque lo demuestra en cada interacción. La autenticidad elimina el esfuerzo de ser aceptado, porque sustituye la búsqueda de aprobación por la presencia genuina. Cuando eres auténtico, no intentas gustar, simplemente existes con tal verdad, que los demás no pueden ignorar. La atracción auténtica también está profundamente ligada a la autoaceptación. No puedes atraer desde lo que niegas en ti. Solo cuando integras tus luces y tus sombras, tus éxitos y tus fracasos, puedes proyectar una energía completa, sólida y real. Las personas sienten esa integridad y se sienten seguras cerca de ella. No se trata de ser perfecto, sino de ser verdadero. En un mundo donde la mayoría usa máscaras sociales para sobrevivir, la sinceridad se convierte en una forma de distinción. Vivir con autenticidad te vuelve selectivo, porque entiendes que no necesitas agradar a todos para ser valioso. Dejas de mendigar afecto y empiezas a ofrecer presencia. Esa autenticidad crea un tipo de atracción que no se apoya en la apariencia ni en la manipulación, sino en la resonancia emocional. La gente no se siente atraída por ti solo por cómo luces o hablas, sino por cómo los haces sentir al ser tú mismo. Tu naturalidad se vuelve tu forma, tu coherencia tu carta de presentación, y tu verdad ad interior el imán que une a las personas correctas con tu camino.